Знаете ли вы, что шедевры европейской архитектуры Собор Парижской Богоматери 1163 года, самая могущественная европейская церковь средневековья Клюни 909 года, и даже знаменитый Биг-Бен были построены по образцам тюркской имперской архитектуры? Да, у тюрок была в частности великолепная архитектура Золотой Орды, уничтоженная Россией и разобранная буквально по кирпичам, которую можно назвать и имперской казахской архитектурой. Дело в том, что знаменитый готический стиль европейской архитектуры прошел долгий путь развития с 5 по 15 века, и свое вдохновение, как оказалось, европейские архитекторы искали на Ближнем Востоке. Не верите, я вас понимаю, ведь СССР нас тюрок так долго обезличивал и оскорблял, что никто сейчас на слово не поверит. Поэтому начнем подробно с того человека, которому верит сама академическая наука Европы. Даяна Дарке, британский историк, арабист, специалист по средневековой архитектуре. Родилась 6 марта 1956 года в Лондоне. Работы этого известного ориенталиста и культуролога публиковались в таких изданиях, как Guardian, The Financial Times, The Daily Telegraph. Известны ее работы по Сирии, Оману, Турции, Дамаску, но настоящий фурор в научных кругах вызвала ее книга 2020 года, под названием «Своровано у сарацинов. Как исламская архитектура сформировала архитектуру Европы». Но прежде чем представлять речь британского историка, необходимо пояснить, кто такие сарацины, с кем с 11 по 13 века воевали крестоносцы и какие именно империи существовали в это самое время. Это пояснение необходимо для того, чтобы показать, как сама западная наука избегает понятия «тюркские империи», называя их главных действующих лиц, то мусульманами, то арабами, то сарацинами. Перед вами 193-я страница работы британского историка Кристиана Нейла, который четко говорит, что мамлюкская архитектура XIII века султана Бейбарса была тюркской-кипчакской. Тюрки-кипчаки — это тот народ, который покончил с крестовыми походами в XIII веке. Пост об этом подробный был 8 апреля в сообществе YouTube канала. Теперь перейдем к работе французского хрониста и историка Жана де Жуанвиля, который сам лично вместе со своим королем Людовиком участвовал в 7-м крестовом походе против тюркской армии Бейбарса, Актая и Кутуза. О том, как 6 апреля 1250 года тюркская кипчакская армия Бейбарса не только уничтожила армию французских освободителей Иерусалима, но и взяла в плен французского короля Людовика Святого, был подробный пост в сообществе канала. Нас больше интересует то, что французский историк, сарацин и сарацинский язык идентифицировал с тюрками и тюркским языком. Также необходимо напомнить, что уже в начале IX века аббасидским халифатом стала управлять тюркская военная администрация. Это привело к тому, что во второй половине IX века тюрок Ахмед ибн Тулун основал собственное тюркское государство в Египте. Это лицо одной из ключевых нашей сегодняшней темы. Но и последнее, о чем необходимо напомнить, это то, как в XI веке начались крестовые походы. После смерти в 1092 году султана Малик-Шаха, тюркская сельджукская империя из-за династических расприй распалась на множество враждующих тюркских бейликов. Именно эти события вызвали первые крестовые походы, которые впервые из всего мусульманского мира смог остановить тюрок Имад ад-Дин Занге, а потом и его сын Нур ад-Дин Занге. Еще одно ключевое лицо этой темы. Знаменитый Салах ад-Дин являлся всего лишь навсего полководцем тюркской армии зангидов. Теперь, когда мы вспомнили, кто такие сельджуки, Нур ад-Дин Занге, Бейбарс, Ахмед ибн Тулун, послушаем, что говорит знаменитый британский историк Даяна Дарке. Behind me is Canterbury Cathedral, sometimes called England in stone. It's one of Europe's finest examples of the style we call Gothic. But what if I told you that pretty much every architectural feature in this cathedral, built incidentally by the Norman French, with stone brought in specially from Normandy, had its origins in the Middle East and the Islamic world? It's the same with Notre Dame in Paris. When it caught fire in 2019, the world was transfixed, and the French suffered a nationwide outpouring of grief. "Our identity is going up in flames," they cried, without any notion of their cathedral's backstory. That's when I decided to write a book about how Islamic architecture shaped Europe. So let's take a quick architectural journey to see how cultures and religions interact and interweave in all kinds of ways that challenge assumptions we may make about our national history and heritage. We can trace ideas and styles as they passed from vibrant Middle Eastern centers like Damascus, Baghdad, and Cairo, to enter Europe via gateways like Muslim Spain,
Sicily, and Venice, through the movement of pilgrims, bishops, merchants, and medieval crusaders. It's a rich tale of cultural exchange that will help you see some of Europe's and even America's iconic landmarks with new eyes. We'll start with the Twin Tower cathedral style so familiar to us from Canterbury and Notre Dame in Paris. The first church in that style dates from the 5th century and still stands on a remote hilltop in war-torn Syria. It's called Kalb Lause, meaning heart of the almond, and it's just one among thousands of churches scattered over the wild and magical hills west of Aleppo. These churches were built to serve the Byzantine settlements, known today as the Dead Cities. Syria in stone, you could say, and collectively they represent the transition from Roman paganism to the zeal of early Christianity. When the first Muslims arrived in Syria, adopting Damascus as their capital, they absorbed and learnt from the earlier Byzantine, Hellenistic and Persian civilizations, gradually synthesizing their architectural styles into something new and distinct. Among these early Muslim innovations were trefoil arches, triple arches, first seen inside the Muslim shrine of the Dome of the Rock in Jerusalem, then developed further in Muslim Spain at the Córdoba Mesquita, where they were elaborated into decorative cinquefoil arches, that's with 5 arches instead of 3, and multifoil arches. They covered every surface with great energy and flair. The early Muslims loved arches. The arch never sleeps, runs the proverb. As for the pointed arch, that first entered Europe thanks to Amalfi merchants in Italy, trading with Cairo. Inspired by the pointed arcades of the Ibn Tulun Mosque, they funded the same style in their new cathedral. When a visiting Benedictine abbot saw the style, he liked it so much that he ordered the same for his monastery at Monte Cassino, as did the abbot of Cluny in France, even importing the same craftsmen and materials to make sure they got it right. Once Cluny, the most powerful church in all Europe, had them, the fashion was set. Soon, Europe's medieval Gothic cathedrals, like Canterbury and Notre Dame, were covered in pointed and trefoil arches, inside and out, just like London's Big-Ben and the Houses of Parliament were covered with them centuries later after the fashion came back in the Gothic revival. Early Muslims pioneered the use of ribbed vaulting in the ceilings of mosques and palaces, using their deep understanding of complex geometry. They discovered how to cleverly disguise the structural elements, the ribs, by covering them in decoration. Their technique was brought to Europe by Muslim masons via Muslim Spain and Norman Sicily, and was then further refined over the centuries by Christian craftsmen till it reached the peak of perfection in the fan-vaulted ceiling of King's College Chapel in Cambridge. Medieval stained glass in cathedrals like Chartres and Canterbury was shipped into Europe from Syria, the world leader in glass production. Venetian glass recipes specified cinders of Syria to give the best quality and luster, while Venetian craftsmen learnt from Syrian techniques. The concept of heraldry originated on the plains of Syria, where crusaders first saw Saracen knights on horseback holding jousting tournaments, and the fleur-de-lis, now universally recognized as the national symbol of France, appeared for the first time as a blazon for the Muslim ruler Nur ad-Din. Christopher Wren, England's best-known architect, wrote that what we call the Gothic style should rightly be called the Saracen style. He even explains how he used Saracen vaulting in the dome of St. Paul's Cathedral and why it was the best. That's why the cover of my book shows the interior dome of St. Paul's. It's also the reason behind the title, Stealing from the Saracens, a deliberate double irony, a play on words based on the derivation of Saracens, Sarikin, meaning thieves in Arabic. In other words, isn't it crazy that we in Europe
called Arab Muslims thieves when actually we took a lot of ideas from them. The bottom line is that no one has a monopoly on ideas. Everyone's contribution needs to be acknowledged, no matter where it comes from. No one owns science, just as no one owns architecture. Cultures are intertwined, and everything builds on everything else. I'm Dayana Darke, in collaboration with the Amir Stein Center. Такими словами в адрес защиты арабов-мусульман заканчивает речь британский историк Даяна Дарк. Знаете, что во всем этом еще несправедливое? Это то, что западные историки, постоянно говорящие о мусульманах, сирийцах и арабах, не уточняют, что по факту все это исходило из тюркских империй зангидов, тулунидов, сельджуков. Мы, тюрки, молчим и не требуем от западных исследователей быть более точными, и тем самым весь мир видит в архитектуре тюркских султанов Бейбарса, зангидов, Тулуна, сельджуков сугубо арабо-мусульманское, что в корне неверно и несправедливо к тюркским народам. Если Кентерберийский собор и собор Парижской Богоматери — это английская и французская архитектуры, впитавшие в себя архитектурные инновации тулунидской мечети, то будьте добры мечеть Ахмад ибн Тулуна называть не арабской, а тюркской тулунидской архитектурой. Нур ад-Дин Занги, давший Европе первую геральдическую лилию, не мусульманский, а тюркский зангидский, архитектура Бейбарса не мусульманская, а тюркская мамлюкская. И если западные историки уточняют, что церкви Сирии V века это церкви византийские, то и сирийские мечети времен Малик-Шаха это не арабская, а тюркская сельджукская архитектура. Вот о чем речь. Мир упорно не хочет говорить и уточнять, в каких тюркских империях творилась не только мусульманская культура, а даже общемировая архитектура. И делается это просто: все тюркское наследие называется путано арабский, сарацинский, персидский, восточный, среднеазиатский. Если мы начнем внимательно разбираться, что же там происходило в это время, то мы увидим, что все архитектурные памятники, которые до сих пор существуют и сейчас переделаны в христианские церкви, они были на самом деле исламскими памятниками. Несколько лет назад в Лондоне вышла книга исследовательницы Даяны Дарке, которая называется «Stealing from the Saracens: How Islamic Architecture Shaped Europe», то есть украденная у сарацинов, как исламская архитектура сформировала Европу.